big people getting arrested. Watu wanatoroka nini on Friday wasishikwe. Because walikuwa nashikwa wanawekwa kwa jela mpaka Monday. By the time unapata bond, ulikuwa nashikwa Friday. By the time upate bond ni Monday. So Friday watu walikuwa wanapotea. You know, it mesmerizes me why, since Ruto has come in, we've not seen a big person being arrested by KRA, tax evasion. Everybody's getting away with everything. You know, there's the judges that Uhuru refused with everything to appoint them. Some that we know are wanted by FBI and, you know, Nini. And now this guy came in immediately. Order number 1, appoint them. Runs around talking matope about Baba, the other regime. What regime? You were part of that regime. And if is anything to go by, you told us that you ulienda ukapata Uhuru akisema tuachane na hii kitu itaua watu wengi, and you wanted to slap him. So which means what? You are not part of that regime. He talks like he's a new kid on the, you know, on the street. So that tells me that you had a lot of power in that same government that you'd come in and talking about. And now you're coming here and unaanza kuharibu lives za watu, telling them that you're saving. Now you have people like Ndindinyoro asking for parastatals to go away. I wonder what kind of doctorate you have, Mr. Ruto. Because when you talk about parastatals going away, and even if Ndindinyoro is the one talking about that, or liquidating them, where is the government going to take them? I mean, get the money from? The Mwananchi? Because those parastatals are the ones that actually make the taxpayer pay less tax. So you're telling us that the Mwananchi is the one that is going to pay everything and not be subsidized by even a government parastatal. I think, my brother Stompike, I think we're at a place where Kenyans really need a serious civic education. Because these guys do not understand. I mean, the guys that we have in the in leadership spots is that they don't understand. I mean, they say they believe Kenyans are stupid, and Kenyans have been taken to be stupid. Kabisa, you know, Kenyans have been taken to be stupid, and these guys know we are stupid. We need to start talking much and telling them talk less. This is our government, is not theirs. It is our government. It's not anyone's. It's not somebody just because umekuja hapo ukatuimbia ukakuwa elected. Na wengine hata wajaelektiwa. What Baba says, kifaranga ya computer. Like Stone, I'm telling you, in that central, see watu wengi wako serikali saizi walielektiwa directly.
And Stone, people need to understand these elections were bungled and were stolen outrightly. It's a repeat of what Kinanani Kibaki did in 2007 yenye ilifanya watu wakapotea. Maluluko kipata mtu anaapishwa usiku. And if you want to know the right thing, if you want to know something is straight, I will tell you, I will compare these elections with 2007. 2007, Kibaki aliapishwa usiku. Wapi? State House. Haraka haraka. This time, I'll tell you also something that you need to realize. Yenye nasema gapa. This time you saw the electoral chairman, IEBC chairman, wakikaa ni kama ni mabrother na mwenye anaenda kuitwa. Normally what happens is that the competitors wanakaa huko kando, alafu wanaitwa ndio wanajua nani ameshinda. But this time ulikuwa unaona wanafuatana mpaka wamekaa pamoja. In fact, if you were new in Kenya on that day, the 15th, you would have thought Ruto was IEBC vice chair or chairman, wakiwa wamekaa pamoja. And still, it was done so haphazardly that you had no certificate for the vice. They had kushikania. Normally, what we know, vice chair, the running mate anaitagwa mtu wa kwanza, anakuja anapewa certificate yake, and then the president anaitwa, anakuja naye anashika certificate yake, and then watu wana celebrate, and then there's the concession speeches and all that. Why was this so rushed in a minute? This is a call to ask Kenyans, even the KK, whatever it is, Kenya Kwisha, Kenya Kwanza, whatever they want to call themselves, I really don't care, to ask people to just sit down and ask themselves, because next time, Baba might not be there. Like he said, I might not be here 2027. But you will regret because of the precedents that you're setting for our country. And that's why I'm saying, Jacaranda, let it be. We will do good. And in fact, I wish, personally, najua kuna watu wanasemanga, nyinyi mnaongeanga uko mbali, sijui nini. I wish I was there. And I wish we can walk to that state house. Because we will set a standard that we've been always tunaambiangwa Kenya, you guys have a democracy, nini, a peace. I wish we can do it to where we can make a standard of we've had Ethiopia, they've done it and all that. And again, so that the rights can be done, and so that this East Africa community that we have can actually thrive successfully, knowing that we're not going to have another Idi Amins that we've had. We're not going to have the Musevenis of the days. We're not going to have, those things. So that our area can grow. And for once and forever, we forget this thing of being called third world countries and everything. In fact, all them, instead of selling wanatuambia tuharibu parastatals, instead of doing that, we should make more, so that way we don't have to export coffee and then buy it back. We have tukuwe na viwanda ambazo zina make coffee, kama tutaita Nescafe ama tutaita Ken Cafe or whatever, not exporting and then getting them back.
Everything that we make in Africa should be processed in Africa. All the minerals that we have in Africa should be processed in Africa. But then with a cartel in leadership, we're doomed. Stone Pikiwacha Nyamazia hapo, I'll come back again. That's very good, Mato. I mean, Kenyan with love. Watu washafika? Kufikaje? Ala. Oh, Jacaranda. Mtaani, eh. Yeah, nimepata kuna watu watoki huko. By the way, nimetumiwa. Kuna watu walishafika kitambo na watoki huko ndio wanalala. Nani ako wapi leo aweke live? Nani? Wewe unaweza cheza? Kucheza nini? Nini nikikutumia link? Uwezi cheza side yako? Hapana, ka laptop kangu sijui kamegoma. Hata mimi waga wananisumbua hapa. Last time I tried my browser, I don't think nafikiria hii browser nataka nikipata time ndio nini. I think wajua mimi walianza kunivamia nikakuwa na noma kidogo. Let me see, hold on, usitume kwanza. Wanaivamia sana. Mimi walinivamia haraka kwa laptop yangu. Wameona vile wameduka ucho, wamemwambia hata simu alichukua. Yeah, because nimepigia Gaucho. Actually, you didn't know that, I mean, nimekuwa nikijaribu kubonga naye. Walichukua nini vitu zake bwana? Wamesema mtandao ina nini, lakini haku anatumia hiyo simu. Mafala. Afikiria Gaucho ni fala. Watu wanacheza na watu Ji vile kanatamba. Kuna mcho inaitangwa Kamunyerere. Nyerere inakulanga what matters most. Unaona tu kimtu kimesimama, alafu siku moja tu kabaridi kanakuja kidogo. Shida ni ukinitumia sijui kama naweza i-download cause sinanga sijui ka WhatsApp yangu kwa comp. So that would be I can play something unless uniambie iko kwa unituma kutoka wapi? Niko hata kukufuadia kwa WhatsApp. Yeah, sasa shida ni ukiniwekea hivyo sidhani kama nitatoboa. Acha sawa. Yeah. Tukipata mtu ana nini nitajaribu. I don't know why I'm not able to share my screen. I think I can. Bado sidhani kama wamefika huko. The only thing wananisumbuaga nayo ni like they made it go so slow that nikijaribu like if I try to answer anything inaanza kwenda down. It's 5 nini? It's 5 huko Yeah. But anyways, umeshare link. Kwanza mimi unajua walinikujia vibaya mpaka siwezi share link. Really? Yeah. Acha niteremshie watu link hapo. Nimerudia. Yeah, mimi nikishare Itumbi aliwork on me so fast. No, but as in Nipata, it's a system. No, but you see, these guys have, especially people with dissenting voice, they try to start and, the propaganda machine is not working.
You know what? Propaganda works when you have unafanya lies, like the campaign ya KK Kenya Kwanza ilikuwa ni uongo mtupu, so they needed a lot of propaganda to lie to people, you know. But when you are telling people the truth, you are telling people you know how to deal with wizi ile iko in your first 100 days. You'll be able to save and salvage some money that you'll be able to share with Kenyans at 6,500 shillings to as a quick mitigation, which would have done wonders. Unajua family ile saa hii ule watu wamekufa njaa hawangekufa njaa with 6,500 shillings mato. I mean Kenya with love, you know very well that will save a life. Mtu anunua hata kama ni debe moja ya mahindi, debe mbili ya mahindi, debe mbili ya mahindi, debe moja ya maharagwe. Itasaidia. Moja anasiaga unga, atapika uji. I mean, it is not the same as when you have zero. And I know there are people with zero in Kenya. So we want to remind people today at Jacaranda that it is because of that somebody stole election na amekaa pale ndio tuna watu wamekufa. It is because of mtu ameiba kura yako pale ndio nini zimetolewa, zile zinaitwa nini, subsidy. You don't come and remove. What you do, unakuja inaendelea kunini, alafu unaanza kuziba mianya ile wewe unafikiria if you think ni cartel wanafanya nini, then you correct it. You don't correct by discontinuing. You correct it, and you correct after you study. Uone hii ni matondi nini Kenya with love ndio anachukua, una replace. Give it a year as you face it out. Inaitwa facing plan. Huwezi simamisha oxygen ya mtu ati kwa sababu umekuta alikuwa ameiba ati alikuwa ameiba oxygen na ni life saving, the bypass meter ya kulipa una disconnect. No, unaanza kumwambia sasa nitakupiga penalty kwa kuiba, lakini wewe endelea tu kukunywa hiyo oxygen usurvive. Ruto alikata ndi haibe. KPLC the same. Let me remind you, Kenyan with love. Before you came, I gave people a comparison and contrast of Moi and Ruto. They have a lot of similarities. It is during Moi's time when we had 13 parastatals go on their knees. 13 major parastatals. It is during Moi's time when we had one very big parastatal ilikuwa inaitwa Kenya National Assurance. KNA, I remember. I think, yeah. Kenya National Assurance ilikuwa mpaka na ilikuwa imesimamia ma insurance na nini ilikuwa, it had money. Do you know who screwed it up? Moi. Via who? Mr. Henry Kosgei. So when we say some people wana DNA ya wizi, it is not that watu wanaongea juu ya tribal. I'm telling you. Ikakufa. Do you know, for the first time in history we set a record ati ndege Kenya Airways ilikuwa inapata pancha. Umewahi kusikia hizo ujinga? I'm telling you, I know bro utacheka, but this is true story. Ati mnaenda ku take off, mnaambiwa ya hiyo flight imeabort, mko karibu kumaliza runway, mnasikia pia. Kaliwaji. Mnataka kuland, mnaambiwa mwezi land, mnazunguka kwanza ndio. Go around. Pilot anaambiwa mazee wewe jijue tu. That's when we even had mass resignation za mapilot. Sasa ukishaambiwa ndege wewe unasikia ndege ati inapata pancha pana. Kumbe hao watu walibado wanaenda kuchukua retrade. Matairi za retrade za ndege za retrade. Yani, it's what Mutunga alisema bandit economy, system ya majambas, yeah?
Ushaenda pale Wilson. Unajua it is during Moi's time Choza Kanjo zote ziliconvertiwa into private plots. Zote public service utility. Na ilikuwa city, ilikuwa unaenda tu unaingia hivi they all went because alipoanza kuiba sana, mamea nao pia wakaanza kuiba na makansel na alafu anakuja anaanza kuambia wako corrupt. So basically, and the approach was exactly that. The formula, the script is the same. Your script wanaifuata hivyo. They are 101, corruption 101 ni the same. Yani Moi ndio master, headmaster, na huyu mwingine alikuwa prefect wa hiyo shule. So alikuwa favored na textbook ya mwalimu. So akasoma zaidi. Tunakumbuka shule vile ilikuwa ukiwa karibu na teacher. Kawa ni prevo textbook ile ikorea wewe ndio una get kwanza. Sasa huyu chali alipata hiyo text. Textbook ya wizi. Aja perfect hivyo. Chali anaingia hivi hata hajaunda cabinet. Ana dissolve vitu. Wewe ushawahi kisikia kitu kama hiyo duniani? Ilinishtua. Umeapishwa leo, kesho una dissolve mambo yani. Yani ulikuwa umepanda mori ukiwa huko juu, huko ya wizi. Damu ya wizi bro. Damu ya wizi. Mimi nilimwangalia mazee nikaona hapa kuna shida. Siku za kwanza tu. Jamaa amefika tu hivi hata cabinet hajaeka, amekimbia huko. Kwanza ashaka majudges wale wenye walikataliwa, sijui nini, amefunga vitu huko like nini inaendelea. Anaingia anauliza safe iko wapi? Mpaka ashasema hatujaachiwa kitu, ni kama tulikuwa tuna run bila mafuta. Bro, no, that's not the government we want. Huyu jamaa anafaa kutoka hapo bwana, anaharibu hii kitu. Nyamboka anajaribu kuingia, nafikiria Nyamboka you should allow StreamYard kubalia StreamYard ifanye kila kitu, then you'll be able to come in. Ikubalie tu say allow the camera, sound and everything, and then you'll be able to come to the studio. No, Thomas Babu ako fiti, utamuongeza ama nimuongeze? Ongeza Babu kama ako sawa. Lakini Nyamboka tafadhali angalia venye Stone amekuambia, so I'm gonna have to remove you. Just reset your thing, come back ukiwa sawa. Na Roda alilala katuacha hapa. Roda alilala. Unatakaje? Roda, if you're there, tafadhali say something, come back or else we'll have to drop you because of the screen. Thomas, karibu. Habari yenu, nawasalimia. Salama bro. Niko mugeitia ndiramugeitia namukageithika. Twageithika muno mbia turi. Riu mukugatia riu. No gutayarisha kuingata muici. No kuingata muici. Yes. Muici ekiugo. Nema. Yes. Riu onanie de fara. Ni wera riu turambiriria kuruta wira uyu. De fara riu ndirauma New Jersey, ndambiriria gukinya PA, border ya PA. That's good. Ni undu mwega. Wacha tuangalie tukimonitor ground. Ndakena muno. Otherwise habari yenu kabisa. Asante kabisa. Wewe endelea kuchapa wera. Sasa mimi niko kwa barabara lakini nasikiza, unajua nawasikiza kabisa.
kabisa. Asante. Kuongea kama ni kuongea. Habari ya Misa Mato, habari yako, unaendeleaje? Uko mzima lakini? Niko salama baba. Yeah, habari ya huko Texas. Ni Texas ama ni wapi kule? Huko tu kuko salama. Stony PK alikuja akanitoroka huku pande ya kwangu. Nitakuja, unajua nilipoteza namba juzi ndio nimeandika, si unakumbuka? I lost it. Najua. Sasa nitakupigia, nitakuwa mwingi huko sana. Oh. Mimi niko. Sasa Kenya yetu mnaona tunaenda namna gani sasa? Sababu mimi naona ni kama wakati ule tunarudi. Unakumbuka wakati tulikuanga na Youth for KANU 92? Wakati Youth KANU walikuwa very powerful. Nilikuwa naona stamp wakati ule, unajua ulikuwa naambiwa kata stamp ya shilingi 5. Wakati huo stamp ilikuwa unakuwa member na $5 au 5 Kenya shillings. Yes. Kama huna wale wa jamaa, unajua walikuwa wanakunyang'anya, hata wanakuja hata kama ni kuku wanachukua kuku. Kabisa. Kama unaenda sokoni wanachukua kila kitu. Sasa naona tunaelekea hiyo upande huo. Hiyo ndio naona huyu jamaa anaanza kutupeleka, na mimi sijui kama Wakenya, sijui kama hawa, sijui sisi Wakristo ndio tumerogwa, sababu yani Wakristo, yani only the Christians ndio wanadanganywa na huyu jamaa anaitwa Ruto. Sababu hao watu wengine unajua hakuna hatujasikia wakimsifu vile Wakristo huwa wanasifu huyu jamaa ni kama alitoka mbinguni. Lakini sisi Wakristo bwana, sasa mimi nasema siku gani tutakuwa na watu kama wale tulikuwa watangulizi, wale wenye walienda akina Manase Sikulia, wale wenye walikuwa na msimamo. Huyu jamaa anapeleka hii nchi wapi? Sababu what I'm seeing very soon, huyu jamaa atakuja kuingiza the military, ianze confrontation na raia, na hiyo itakuwa very dangerous, sababu we are heading the Ugandan way. Unajua Uganda hata ufanye nini, hata nani, military ndio ina intervene. Hakuna hata kazi ya polisi huko Uganda, ni military, and that is where we are heading to. I can see. Ukisikia ile matamushi ule mjamaa alisema jana, ile wakati alikuwa upande ya Saudi Moyo, ile mimi I'm the commander in chief. Of course, yes, we know you are the commander in chief. Lakini wacha kujipiga kifua. Hata hapa Marekani atusikiange nani huyu Biden akijipiga kifua eti I'm the commander in chief. Unajua hii nchi yetu imerogwa, ni shetani alishuka. Sijawahi kusikia duniani mtu anakumbusha watu yeye ni president, yeye ni. Unajua tulikuwa tunaambiwa na mama yetu, ukisikia mzee anakuja anaanza kupiga kelele huko nje akikumbusha familia ati mimi ndio mwenye nyumba, huyo mzee ana mapungufu. Iko shida kubwa sana, because hata nchi ya hiyo nyumba inajuanga penye nyumba ni nani. Yeah. So ndugu babu, you are right, ati unakumbusha watu wewe ndio commander in chief in maajabu. Sasa ile kitu tunashindwa huyu jamaa kusema kweli. Yaani watu walikuja wakakuwa wajinga ama watu walikuja wakakuwa nini? What is the Babu, mimi naweza kujibu hiyo swali. Nikwambie, unaona religion ndio inatumikanga kama dawa ya kulaza watu. Ni kama vile ukienda kufanyiwa surgery unawekewa anesthesia. Sasa religion ilijulikana kwamba ni tool ya operation.
nikitaka nikufinyilie kabisa na usizungumze na usiongee, kwanza naanza kukwambia Bwana asifiwe, lazima uokoke, utubu dhambi zako, kwa sababu wewe ni mwenye dhambi sana. Yeah, Babu is gone, but I'm sure he's listening. So religion has been used as a tool of oppression. That has been proven. So anytime you want to circumvent anything, you just bring in religion. Ambia watu juu ya kuokoka. You realize one day when we were talking about it here, watu walisema don't touch religion. Watu wanakuamkiaga ile ajabu. But for me, I don't care. Oh, leave matters faith to individuals. Sijui nini. Don't bring me that garbage when you are forcing yourself into the things. When you are stealing. Ati mwizi sasa ameingia kwangu, anavunja nyumba, anaiba kuku, alafu naambua nisimguze kwa sababu ni mtu wa Mungu, sababu anakuanga kanisani akihubiri. That's why pastors have gone sleeping with people's wives and nothing is done. Mnaambua mumsamee kwa sababu ni mtu wa Mungu, and then you are also told he is only human. Kenyan with love. Ati unaambia please, he is only human. Na nani wanakuambia hivyo? Wafuasi wala wanakuanga pale mbele wakidansi na yeye. He is only human. To human is to her is to human. It's a sad affair because it's a very sad affair. Stone PK just yes, as in understanding you when people say religion is something that you don't need to, but I think it's about time we started touching it, because I have this thing of that I've heard for a long time, nimekuwa now for a long time, that I believe that hii itakuwa mbaya kwa hao watu wenye unasema. I believe is a time that Kenya has a Muslim president coming soon, so that we overcome this religion thing. Kwa sababu and especially I think venye tu umesema naogopaga sana kuingia kitu ya religion sana. Lakini wacha nigonge, tuko wawili hapa. I think unaangalia mtu kaa Ruto, unaona ni mtu amekuja tu kanisa. But the thing is that people don't understand, kwanza kanisa ndo inatumika kabisa to even money laundering. A church does not need to do taxes. So if you want to money launder, where are you gonna go? Mali hakuna taxes na pesa iangaliwi nini imefanyika. What other avenue? What's the best avenue that unaweza enda? You go to kanisa, unatoa at SGO ulipeana. Kanisa itaulizwa pesa ilitoka wapi? And that's why the church is so invested. Wanataka. I don't even understand why churches get money from the government. Do they get money from the government? Yes. How? They're in the budget. Really? Yes. How? I didn't know. Yes, look at the budgets. All you will find they get money. That's why they're so invested in the government. Why would you? Wanapewa kivipi? Huh? Wanapewa kiaje? How? As what? Now, that's the right question that you just asked. It is in the government. It is in the budget for the churches to get money, but that money never goes there. Wow. Yeah. It's a way of pilfering. Wow.
Aiendangi, which church are you going to give that money to? I mean, kama iko kwa budget, utachaguaje church gani unafaa kupea pesa? And when Baba comes and tells you that we know where the money is, believe that man. Gava iko na pesa, my friend. Lakini shida ni the things that are put in the budget, the money that gets, I mean, ile inapotea. Even the military, and I'm going to tell you this, Tone. I know what I'm talking about. Even the military budget, aiendangi yote. Ile pesa imekwa. So where does this money go? You know, when you look at the budget, Stone, I'm challenging you to go take the budget of last year or even the previous year and try to see what was allocated to what, where, and which. My friend, utashtuka sana. I've done it. Yeah? I've done it. Mimi mwenyewe nimeangalia. You look at the allocations and you will be surprised, because when you look at the budget of the same ministries, you find that they did not get what they needed to get. Now, and this happens recurringly every year, year after year. So where did the money go? At least we should have a balance. Unajua sisi balance ya hivi ile change. Unajua ukilipa mahali unapewa ka change yenye imebaki kwa mfuko. Mato, I mean, Kenyan with love. Father Dani Darius anauliza. Vile tu nimeuliza, hiyo pesa ni gani? Tungetaka kujua tulipue hiyo maneno. I will look at the budget. Kuna kuwaga na ya nini ya religious allocation. If you want me to come back, I mean, unajua tulisema hapa kama venye Father Dani Darius huwaga anasema, come research before you get here. Sure. I know what I'm talking about. I will go back. Give me time. I will go back and get maybe which one do you want me to get? The budget line. Yeah, budget. Which year do you want? I will get. There's always a religious fund. And it would be good for us to learn. Yeah. Then we really ndio tuangukie hii nini kwa nini. Thank you so much Calvin Kireta, karibu sana. Baada ya Kenyan with love you can come in. Yes, Kenyan with love endelea. Yeah, Calvin, thank you so much. Thank you. And everybody that is watching us. Father, I will come back. I will get a budget of maybe one of these. Nitachukua moja nikuoneshe kuna kuwaga na religious allocation in the budget. But that money, you will never see it. It disappears. But even as I'm doing that, as I go back to get that, what I was trying to say is that the best place to money launder is the churches. Now, you will realize they will not use the mosque because the Muslims will not agree with that. But with the church, the Christians, kwa sababu ya kutoa sadaka, toa ndugu, toa dada, you're not even taxed. So if I have bad money, dirty money, and I walk into a church, na nipeane, and maybe I have a cahoots with the pastor of that church, tell them, go put it in the bank, alafu unipatie kitu kidogo.
uchukue yako, hiyo ingine unipatie. There's no tax. And it's been that tactic has been used by mafias all over. Pablo Escobar was the biggest contributor of a church. Biggest. Nopo unapata umati. And that's how he was loved. To a point that when you could tell them that he's a mafia, they wouldn't do it. People like John Gotti, they would use the church. You get unapata umati yote, but then you're in the cahoots with the pastors. Why? They're not going to be taxed, so they can wash your money and bring it back into supply. And Stone PK, because now I can see what wamekuja. As I finish, Stone PK, we should not let our country be played by mafias. These guys were taken out. In fact, I think we need to come up with laws that kill the mafias. Like in the US, they use something called the RICO law. And I think we should come up with a law like that. That way, we stop ati kitu yatu pale Kilimani kuuliwa na ovyo. Wash. Sijui nini. Wash. Uhuru alijaribu kuishika na kuchange pesa. Saizi tunasikia pesa tena inataka kurudishwa. Why? Because kuna pesa zieleweki kule. Wamekaa nazo na wajui kitu ya kufanya. Because you cannot afford. You remember Uhuru came up with something. If you're going to deposit anything above 1 million shillings, you have to account for it. There's a cap. We need to really work with ourselves and work with this. Imetolewa bro. Hiyo cap walitoa tena? Of course. Chezeni na mafia. Acha nyamazi hapo kwanza niacha. Kuna watu wamekuja Fatuma na kuona leo ameenda coast. Dera tu ndo ajavaa leo. Haya, Calvis Kiraka kuja kwanza alafu baadaye Kenyan Fatuma. Habari zenyu kila mtu. Salama bro. Hiyo nchi bado vile ushangaa, najiulizana maswali mingi yani unajaribu kuangalia Kenya, vitu zingine uelewi. Why is it happening? Huyu Ruto hii gava hana hata advisor moja. Kwa kuna vitu zingine wanafanya unashangaa. Why do they have to go that direction? Like kama Jacaranda. Mtu msmart mazee angesalimiana na Raila ama angekuwa mpole. Cost tayari chakula, life ni hard. Meaning hata wenye waliwapigia kura tayari wamedoubt what they're doing. Meaning hii side ingine mtu akiinua tu mkono apige kelele, kila mtu atatoka nje juu wamerediwa tayari. Na nikijaribu kuangalia kiundani, I see a lot of people there, but you don't know how they think. There's a guy I used to follow a long time, anaitwa Kasiangani, Edward Kasiangani. I used to hear him on TV, see him talking. He had some good points. Lakini alipoingia huko, go listening to him talking now. Unashangaa huyu mtu aliacha brain mahali hapo. So inafika mahali unaanza kushangaa. Like for now, you dare Raila kuje Kamkunji. Sio Raila. Hiyo ni watu wenyewe ni wale watu waliambiwa mama mboga hii gava serikali imekuja ni yeye. Then you should change them. What do you think they think? The other thing, I don't know why anabai my leaders. I don't know what is so interested in other leaders. There's a guy I was telling, man, kununua other leaders ni kupea Raila strength na wananchi. Umeenda Western umechukua Mudavadi. Kuna ukame, kuna mvua hakuna huko, kuna chakula. Wewe umechukua Mudavadi. What do you think the other people are thinking?
they feel the pain. Wanasema na huyu jamaa tulimtuma huko na ametupatia nini? Hakuna. So the ground imebaki imerudi kwa huyu jamaa. So itakana wakaishwe chini waangalie, cause italipuka. Kitu ingine mimi ushangaa tena, sijui ni mimi peke yangu ndio naangalia. Ukijaribu kuangalia kwa TV wenye wanakujanga upande yake wanakanganika ni wajinga. Points yenye wanatoa unashangaa why? Because we need to talk about things affecting the country. This country is bleeding, my friend. Kuingiza mtoto shule uniform peke yake unasikia ni 20,000. Kurudi home ndio hiyo bei ya vitu zimepanda juu. Mpaka nilikuwa nauliza ni mimi peke yangu ndio naona ama wengine wana feel the pinch. Kuuliza unaambiwa ati huyu jamaa anajaribu sana, vitu zinakuwa poa. Vitu zinakuwa poa na zinalipuka everywhere, mpaka maziwa ndio imeleta shida sasa hivi. Hatujui nini haitaleta shida kwa huyu jamaa. Bank ndio hiyo unasikia story huko. Chai ndio hiyo. Si mpaka hata omena italeta shida kwa mtu. Utasikia hiyo omena imelipuka pia. Amechekesha. Umechekesha. The thing is I was wondering, na nilitamani sana jana nipate ule jamaa anaitwa Mzalendo na niko. Iko accept and move on round hii imekataa. Imekwama. Imekwama ni kama hakuna ku move on. Unajua kitambo ilikuanga, unajua gava real legitimate government, mtu anaingia power in this short time. Mazee watu bado bana wapenda hata kama ni wajinga. People still have hopes with them. Lakini yao nobody. Kuna jamaa alimvotia juzi. Alikuwa ananiringia ananiambia, si unaona venye Raila ameweza. Nikamwambia man, you don't know Raila. Hiyo jina Raila kwanza ndio watu wengi wajuagi nini. Raila is something ichi. Itakukuna. Na Gwambo is a horrible thing, something you cannot define. Ujanja huyu jamaa usimcheze. Ni mtu kama ujastadi yeye utafikiria ni mjinga. Huyu jamaa ukiona hii ngambo yeye anaona ile ngambo nyingine. I'm very sure anaweza cheza politics ya 2032 from now. From 2032. Anaweza cheza sasa hivi mpaka anajua venye kutaenda. Is not somebody to joke with. Nilimwambia jamaa mazee, you guys are joking. Huyu jamaa ni kama ule Black Mamba ile nyoka. Ana pia old leno roho sasa natoa ile skull na inakuwa nini inaitwa the scale. Na inarudi mpya. Nikamwambia round hii amerudi haraka. Amerudi haraka sana. Ameenda tu. Niambia jamaa, huyu jamaa alienda nini inaitwaje holiday Zanzibar. Na akarudi powerful. Amerudi, alienda tu ka holiday na karudi. Kwa jamaa amewezaji round hii. Take time to study this guy. Atawafinya. Don't dare him na mtu kama nani anaitwa Dadi Gachago. Huyu hawezi. I told this guy must start to study Raila. That guy then ni siasa yao ndio ya juzi. Ogenga used to pull crowd akishuka tu kwa nini train kwenda tu kwake pale Makonge nini kutoka tu hapo nini mahali gari ilikuwa ina nini kitambo. That guy had a big crowd all the time. So don't dare Raila. By the time Ruto atarealize, atakuwa ameinua mkono. Alafu tayari wanampea mamisile ya kutupa. So I was asking this guy, man, the cost your life iko juu. That's a very big tool. Yeye aendi kuomba Jakaranda, anaenda kurusha hizo. Na hivi venye hii kura iliibwa, Kenyans, we have to be very careful. Hii lazima tuongee. Kuna mtu will come from nowhere na Kamago na kuwe president. Bila haitakuwa solved
it has to be now. Lazima kura ya Kenya ikuwe solved today. If not today, how will we vote in 2027? Even nobody will turn out. Nobody will go to vote. Unaona kama Bungoma mahali nani anatoka? Wetangula. These guys are no longer talking. You unawanda what is happening? Kuna jamani juzi nikauliza huko wanampenda kweli? Wanasema no, nobody wants. So mwisho yake ilikuwa ni hapo tu. Speaker alafu anakwama hapo. They told me there you go. So man, we have to push kabisa for reforms. Ianze hapo kwa IBC kwanza. Na hii katiba tuiangalie vizuri. Tuombe mwenye atakuja angalie katiba. Then we learn, to be honest people. Kenya tuna ujinga. So nilikuwa nafikiria waanze kuongea Kiswahili everywhere. Juu Kizungu ina challenge sana. We should be speaking kwa Kiswahili. Hata hiyo nini hizo zote zisomwe na Kiswahili. Juu nikikuuliza bottom up ni nini kwa Kiswahili? Ni kitu ya ujinga. That's wow, it will make sense. Huwezi saelia mtu kitu kaa hiyo. It's a very weird country. Unasikia kitu na wanakopi hivyo na inakuwa ni hivyo. Kuna vitu tuna believe, kuna mahistory waliuza za ujinga, history zingine zi make sense. Then we keep on following. Ndio imezaa hii ujinga unaona mpaka wa leo. Mtu anataka ku privatize university. Why? Ndio nini ifanyike? Education imekuwa so expensive to afford. So what is the future? The burden is on. Niliambia jamaa, for now you can talk like that, but think about of your grandchildren. How will they vote in 1952? Wataenda wa line up, alafu Kamagu akuje achague mtu yake na itangazwe ama itakuwa ni vita, because we are brooding fight in future. We should be speaking the truth. Hapo ndio tuko na shida. Atuengeleshani ukweli. Bora tumbo imeongea, bora upewe chakula, forget about everything. We should be feeling the pain of what might follow, because ndio hii yake tunajua, bado tunaona Raila. So how about kama tutakuwa na Raila? Mtu kama Raila ya kusema tunaenda Jakaranda. How will we go about it? So Stone, Kenya ifaa tuangalie maze vitu mingi. Kwanza education sector lazima tuangalie. Tumezaa people who are not thinking. Kizungu mingi. Kiswahili imekuwa unashangaa huwa watu wanataka kutufanyia nini maze. Poleni sana kama nahurumia nchi yetu. Otherwise, thank you for now. Thank you, Calvis. Ni masikitiko kabisa. You are very right. Na ndio tulisema wananchi hapo kesho si mchezo, hatuendi pale kucheza taapona kati. Tumeambia watu, na yule mtu ana underrate mwananchi akifikiria ni Raila, basi tunataka aendelee hivyo. Na ni uzuri Kenya kwanza ni yani ndio Wakenya wale wajinga kuliko wengine wote. Wajinga tu, hata wakikasirika hivyo ndio nitawaita. Those are, now you can imagine wajinga wakiongoza nchi. We are finished. That's why we cannot let fools lead us. It's yani we are doomed, obviously. Obvious doom. And because we learned na Mr. Moi, wale wengi wetu ambao walikuwa at least wamekomaa, wanajua shida ile ilikuwa nchi hiyo ya Kenya. Unajua nimesema tena, I'm not blaming the 90 people, watu wa 90s. Wamekuta lami bro. Kuna siku Nairobi ilikuwa ni shamba. Yani kutoka na ukiambua unatoka Nairobi unaenda Thika unalia tu. Kutoka Nairobi kwenda Uthiru unalia. Kutoka Buruburu kwenda Tao. Kutoka Buruburu kwenda Karen
anywhere ilikuwa imekuwa, nchi yote ilikuwa mashimo. Kwisha. Kwanza Nyeri ungeenda. Nyeri kwanza hiyo ilipigwa na watu wa Mount Mlima hawashikangi nini rada. Walikuwa wameneglectiwa mpaka wakaanza kuimba ma redemption songs. Yaani Mugithi ilikuwa Mugithi ilikuwa ni juu ya Moi. Walikuwa wanamuita Rumbwa. Juu vile walikuwa wamefinywa. Walifinywa mpaka pyrethrum ikaisha bei. Ikaisha kabisa. Kahawa ikakufa kabisa. Mkikuyu ni Mungu alimuokoa. Ndio vile unaambiwa watu wa Mungu hawezi wamaliza. The aim was kuwamaliza. Sasa round hii ndio wanamalizwa tena. Hata wacha wale wengine. Si Ruto alisikika kwa TV, alikuwa anarudia hiyo maneno. Yeye ndiye ana shida kabisa. Kabila yao ina shida na Wakikuyu. Na unaona vile wamenini. In fact what he is doing, it's all indicators. Nimesikia watu wakilalamika, Sunday ndiye anaenda Mount Kenya. Siku hizi zingine ndiye anaenda kule kwingine. Angalia hiyo dalili. Sunday ni Bwana asifiwe. Lakini kupeana mamilioni na mamilioni ni kule kwingine. Alafu anarudi helicopter church, Bwana asifiwe Mount Kenya. Really? Let me invite somebody. Brian is asking me. Brian, nitakujibu kwanza, ngoja kidogo. Fatma, Kenyan Fatma, tukusikize. Fatuma, usukanini wako Fatuma, ujambo? Sijambo. Amelala. Anaumia. Najua Fatuma anaumia roho. Fatuma, tuliza tu. Leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Roho yangu ni nzito sana. Habari zenu? Njema. Saa zingine ninakuja hapa nasikia watu wameongea sana, sasa hata point ile nilikuwa nayo inapotea, naondoka kidogo naenda. So nimepoteza leo pointi 3 hivi. Hata sizikumbuki sasa. Sasa nitaongea kitu mpya. Because I think people had a lot and they talked so long. So Kelvin amesema haoni kama watu wanaona vile anaona. Wanaona kwa sababu, hebu angalia uone sasa, kama hiyo familia wamejiua, si watu wanaona vile tabu zao zimezidi. It's very sad, I'm telling you, very sad. And last time when I spoke here, nilisema vizuri sana. Tunajua ni wangapi sahi wako mahututi, wako na depression. Ni vile tu si dada yako kwa sababu mnakaribiana, unajua hali yake. Wengine wako mahututi, wako na shida, wako na depression, ambayo ni kitu mbaya sana, ni uchungu. Mwili wa mtu unadhoofika mpaka anajitoa moyo. It's very bad, very sad in a country like Kenya. Na kwa nini mtu ajiue? Na kweli kabisa, si ati kuna makosa amefanya, ni kufanyiwa, anafanyiwa makosa na binadamu mwingine ambaye hata hajali ni nini watu wanaenda through. Na ninajua Ruto anajua all this, kwani information ya NIS ni ile tu ya security ya nchi. Si lazima anapata information ya watu vile wamedhoofika. Why can't he do something? He is not right and he will never be right. Shughuli yake sahi, I think he is trying to get away with how he can get rid of his money which he had hidden wherever he had hidden. Hii MOU walikuwa wamesainania na makanisa. It could be working now under the ground because people will not know. Hizo pesa ndizo zina exchange hands now. Labda ako karibu kumaliza. Huyu si mtu mzuri. Hata ukiangalia tabia zake zote kutoka zamani.
I don't know how people think. Me, I think I'm very serious in life. Not serious that I'm angry with anybody, but I'm serious of how somebody would come and do such a thing na nikose kujiuliza maswali. Those are things that I really look at. Na kwa nini nichague mtu ambaye ninasikia kabisa ni mtu mbaya? Ati kwa sababu, you know, it was another thing ridiculous that I had Kenyans saying that walichagua Sakaja ati kwa sababu ako na dimple. Really? Hawa wengine nao wakasema sijui Ruto alichaguliwa ati kwa sababu ni kijana, ati ni msafi, ati sijui nini. What is all this nonsense? Nao mkule huo ujana wake na mkule usafi yake ama ujana wake. It is nonsense. There are times when people need to stand and know what they are doing will not shame them tomorrow. Si ati huyu mtu hawakumjua. Remember this guy, Moi never wanted to see him. Kwa sababu gani? Hiyo ndio mambo ile mnatakiwa kujiuliza. Kwa nini Moi hakutaka kumuona? Kwa nini huyu mtu kila mahali alienda watu walipiga nduru? Every docket aliwekwa. Hakutoka huko na medo. Alitoka huko amefurushwa. Everywhere. And he is famous on that. He has done a lot of nasty things in the country. Na watu wanaona ati ni mzuri. Though, wacha niseme, watu hawakuona ni mzuri. Na alijua yeye si mzuri. Ndio alirukia hiyo kiti cha Raila. Sababu alijua definitely mimi ni mbaya, mimi ni shetani kabisa. People will not like me. Na kwa hivyo vile nitafanya Kamago afanye kazi pandile. Chebukati naye huyo jambazi lingine lifanye pandi hii, na mimi nijue nitasimama namna gani hiyo kiti niende nikichukua. That is the way it was. Kwa sababu nani alimchagua? This is all planned by majambazi, si watu wako na akili mzuri, na si watu wanafikiria nchi yetu vizuri. Remember those other 3 guys. Moja sijui anaitwa Nguruwe, yule mwingine anaitwa Bubu, yule mwingine majani ya mbuzi. Hao watu ni watu wazuri kweli? Walifanya maajabu mbaya sana. Ati na wanakimbia wanaenda kujificha pahali ati waone Kenya ikichomeka. What kind of devils are they? I'll call them all the names. Sababu mimi nina imagine how many people are dying because of their actions. Are those people good? They are devils. They are murderers. It doesn't matter how people died, whether they killed themselves. You are the cause. And you have made the worst of the country. That is why people are killing themselves. That is why people cannot be able to hold on with depression. Mmeletea watu ugonjwa ambao hawakuwa nao kwa sababu ya tabia zenu. Na sasa wao wanakula, wanaenda disco zao, ama wanaenda furaha zao, wanaenda vacation zao. Wakenya wanabaki huko wanasikia baridi. Mwingine hata hatoki kwa nyumba. Mwanaume labda hatoki hata kwa nyumba, hajui yako wapi. Ameishiwa kabisa. Very sad. So when I see people talking Ruto hapa, ninashindwa wenye hawa wametoka wapi? Hata kama mumelipwa, hamuna adabu, hamuna aibu hata kidogo kufikiria ati wewe uko hai na huyo mtoto mwingine anakufa. What have you paid so that you are alive? Hizi pesa mtapeleka wapi? How many people have we seen? Billionaires are dying and leaving those billions. Why can't you just look for your good behavior? Uheshimiwe hivyo. Ukule yako kidogo iko na heshima na uwe na afya nzuri. Because when you are eating money and others are dying and you are the cause,
know that you have a curse, a big one. No problem you are seeing people are going through. Wewe unajiona tu wewe kwa sababu pesa ni zako. It is for now. Just for now. There is a day that will come. I'm telling you, those people who are punishing Kenyans, there is a day that will come. Utakaa pahali hivi, usikie uchungu huo mwili wako, regret it 1,000 times. Why did I do that? Because that will come to haunt you in your inner brain. You'll come to get it. Na hiyo, I believe so, because I have seen people go through such a situation. Utagrieve na hakuna mtu atakuja karibu na wewe. Hata yule anakuja unaona kama ni kukuchekelea kwa sababu huna furaha anymore. Tumeona watu wengi sana wanazeeka na kicheko, wanazeeka na afya mzuri kwa sababu walitenda mambo yao kikamilifu. Why do you feel like you have a right of oppressing people in a country? Giving them hard time because you have got authority, you have power. Power ya nini? I hope today you kneel to your knees and think what you are doing to Kenyans. Hakuna siku nchi inaweza kuwa hata wale walikuchagua sasa wanalia. Kwa nini? Because you are a bad person, a bad ruler, dictator, ambaye hana heshima hata kidogo na maisha ya watu. Umetreat watu wa Kenya kama wanyama. Huwapendi, hata upendi nchi yako, ni wewe tu unajipenda. Now, you have spoiled children education. Wako wamesoma, umewapea makazi kubwa, so you know wajukuu wako hawatakuwa na shida kwa sababu watoto wako wako na makazi kubwa, so watakuwa na pesa kwa bank ya kusaidia wajukuu. So your family will move smoothly because they have money, ambayo sasa wewe unawatayarishia na mambo ya kumaliza maisha ya wale wengine. What a pity. Mr. Ruto, you need to repent. You need to think what you are doing to Kenyans. Ujiulize kama wewe ni wewe unaenda through such a situation, ungekuwa unafanya nini? Familia yako, uwe na madada na mandugu, usikie watoto wake ni depressed kwa sababu hawana kitu ya kukula, uniambie, ungekuwa unafanya nini? Why can't you behave like a human being? Because simply, what you are doing, you are just somebody there lamenting things that will never happen. Ni ile kutusi mtu, lakini si maneno unatoa na mdomo. Madharau, negligence, ignorant, name it. You don't care about somebody's life. Ni wanyama wako mbugani ndio unawaangalia. Unapita juu na helicopter, unaangalia watu, unajua hao ni watu wanakufa huko. Wewe una land wherever you are going so that you do your business as usual and go back. Siku yako imeisha. Umeenda mezani, umekula, umeshiba, umelala. Yule mwingine anajiweka kitanzi sababu ya shida. Compare that. In the same country. Ati kuna mtu anakaa kwa meza, anakula na uma na kijiko na kisu. However, na anakunywa, analala. On the other side, somebody doesn't have even a light in the house, hana hata kaunga ya kupikia watoto wakule. Wanaenda wanajiua. When you are sleeping very comfortably as a president. President kutoka wapi? No wonder that is why you used those outside people. Waje wakusaidie kuiba, ndio upate hiyo kiti. Sababu hungepata. I know you are not voted in, and I believe it.
hiyo kiti ungepata. Ulitumia hao mashetani wa kutoka nje, wakakuja wakafanya hizo mfurugano ndio upate hiyo kiti. I'm very disappointed. As a human being, people are dying because of another human being. Wao watu hukuwalea, hata hujui ni walizaliwa na nani, hujui walikuwa aje, maisha yao hujui vile iko, and you are making them miserable until they take their own life. It's shocking. And yet you are calling yourself a president. It's shameful. And I'm even shocked that somebody in Dakar would tell you those words. Those fit you very well, like your own dress. Fit you completely. Kwenda nyumbani ukafix hiyo mashida iko kwa nchi yako. Because you are not the president of Kenya. Wewe ni mtu ambaye umekuja tu ukarukia mambo ambayo haikufai, hata haikuhusu, kwa sababu kama inakuhusu ungekuwa mtu ambaye ako na nidhamu. Unaangalia binadamu na macho mawili na uwe na huruma. In fact, I don't know even that church you go, what you go there to stand to say. I can't even understand somebody stands in the church to politic while he knows the area he is in, there are people who are dying because of hunger. How do you picture that? What kind of a scenario is that? It's very dangerous to have such kind of a person in a country, because people can die, all of them. Right now, it's only that people have not vanished. People have not died because they are still trying to breathe. But when I look at him, it's like he wish people to die. Because what you are doing is not to make people alive. It's not to let people survive. It's not letting people to thrive. You are depressing them. You are oppressing them, putting them in a situation that they cannot talk. They cannot enjoy. They cannot laugh. They cannot have harmony. They cannot have good relationship. Kwa sababu, kama umeharibu relationship ya bibi na bwana, na wako na watoto kwa nyumba, how do you expect those children to survive? Makelele kwa nyumba, because sometimes the mother goes, kutafuta, waone kama watapata chakula ya jioni, wakose. Wakirudi kwa hiyo nyumba, how is that house going to be? Yani umeingia mpaka kwa maisha ya watu kiini ndani kabisa, ambapo kweli kabisa unawaumiza roho, unaumiza jamii, na wewe kwako unajua vile unaishi. Mimi nikiona Saidi anacheka, ninasikiaga kulia machozi, because it's like he is laughing, knowing very well there are people who are not eating. It's up to them. Kwa nini wamekuwa maskini? Na yeye si ati amekuwa mtajiri kwa sababu ya kufanya kazi na nguvu. Ni wizi, na hiyo inajulikana wazi, as from square one up to where he has reached. Na amekuwa na grupu yake ambayo sasa ndio wanabeba na magunia. Hebu niambie, hiyo ni Kenya ama ni mfurugano ama ni mgawanyo? Ni kugawana, wanagawana, beba hizi mimi ni bebe hizi, beba hizi mimi ni bebe hizi, kwisha. There's nothing that wananchi is going to get. And that is why I'm saying Jacaranda is the one which is going to liberate people, that is going to make the country bright again, great again. Tutabasamu, tukiangaliana hivi tunatabasamu, tunasema we made it, because now our country is in our hands. And that is what we need to, because why should it be under people whom we are seeing really they don't care about you? Na sisi ndio wengi, na sisi ndio wale wanasema ati sisi ndio tunapiga kura. Ni ya nini tunapiga?
ilifanya kazi gani? Kwani tulikuwa tunatafuta mwiba wa kujidunga? It is horrible. Horrible, horrible. We are in a situation that we need not even to speak, but to walk through and go and do it, and not soon, but soon. Because when we watch, I'm telling you, Kenyans, when we watch this thing, this ball go like this, we'll find ourselves in a very awkward position that we might not be able to resurrect ourselves. It's good that we have got one person who have got very strong heart and somebody who has a vision of our country, that he feels he can work with the wananchi to have back our country. And that is the person we should hold hands. We should move, make a great wall of how to move forward. Ndio Kenya yetu iwe mikononi ya wananchi. The few who have decided to become the rocks of the country, may they be crushed so that we can have our country back. Nchi yetu ina umarudufu na watu wetu, they are smart. Watu wetu imefika kiwango wamependana, wamesikia shida ya yuyu na yule mwingine, wamefikiria, wameona, this thing is not going well. Na ni vizuri kwa vile sasa wamesoma, wameona kweli kabisa nchi yetu ni kuisha inaisha, na ati kila Mkenya anataka kuondoka ati aende nchi za kigeni. People want to live in their country, because even in foreign countries, that people are not happy. When you know that where you are coming from, there is no warmth. Na pahali unaenda ni ugenini, ambapo si ati umewekewa pesa ama umewekewa kitu kwa meza ama maisha yako itakuwa smooth. What do you think you feel? Ni kama maji ile imekaa kwa tawi la mmea ambalo haijui itaanguka saa ngapi. That is how now the life is. Uko ugenini, kwenu hakuna maisha, imeimalizwa, hakuna hope. That is a very dangerous life, because you will never know where you belong. And we belong in Kenya. Our country is great than those majambazi. And those majambazi need to go. And it is supposed for them to remember, we don't need them there. It is not that Kenya can develop because of them. They have maneuvered bad things in our country in a very short time that we cannot believe. Hivyo ndivyo wameinyanyura, wakaimaliza within a very short time. It is not even 6 months. Na Kenya sasa imekuwa shida tupu, na bado wanaweka mikakato ya vile hizi pesa zote wataokota, na tujui wanapeleka wapi, because the money they are getting, they are still crying there is no money. Na bado tunaona wanaenda retreat, wanaenda wapi, na si ati wanaenda miguu, wanaenda na magari na ndege, kila kitu expensive. So we have got expensive people for the poor people. Let's think about it. Thank you so much. Watoni Caston ako kwa simu. Pole, unajua nimepotea kidogo, sorry, I had to take care of some things. Nani, Calvins, Yes. Oh.
say something, tuambie because sikusikia yote yenye imesemwa, and sipendi kuingia mahali watu wakikula alafu niingie kama sijaosha mikono. You maybe have something to tell us. Fatuma ameelaborate vizuri sana venye watu wameingia shida. Unajua, nikisikia stories za za Gachagua, nafikirianga kenye iliniapenia in during Moi's time. Kuna time nilipata picha, unajua ile picha ya kupiga kamera ile, tukaenda kupiga. Unajua ulikuwa unachukua deposit kwa wateja, ilikuwa sijui ni 15 bob, alafu ukiosha picha ndio unarudi sasa unapea picha na anakumalizia. And then those days Moi aliweka kuna kujaza lori, ukitoka tao jioni hivi unapata lori imesimama kwa kona fulani, unaingia bila makosa basi na unapelekwa ndani. So wewe hatukujua tunafika kwa unasema zile roli za nini za msako ile Maria vile ile Maria vile kubwa haijakuwa hata 6. Unaambia ingia hilo lori na unaingia mbio, si ati unanunua gongwa. Kushaingia unalipa, watatuambia ati tutoe risiti yenye mali, risiti yenye tulinunua nayo hiyo kamera. Sasa unashangaa ni aje hapa inachukuliwa, wewe unawekwa ndani, kutoka ni sotano. Yani nikiangalia huyu jamaa then I was thinking hii kitu inarudi. Ili nichoma mazee. You just feel it, unaangalia na unasikia ati alikuwa DO, unasema these are the watu wenye walileta shida. Kuna time base yangu mamaka amededi OC. Sasa tunajaribu kukuja, tunatoka mtaani, sasa tunajaribu kuamit wenye wanatoka house. Unajua mtu akisha dedi sasa amepelekwa mochari, inabidi mtoke. Sasa sijui wao jamaa wamepataje story. Sasa tunajaribu kuenda kumit wale, at least turudi wao mjukule kwa watu kufence nini. Wacha tukutane na mapolisi mazee, tuliingia hivyo ndani wote. Mko matanga. Huyu Raila moja huyu ndiye alikuja akateta akasema hapana, this is too much. Alikataa. Yeye alikuja akateta akapea nani anaitwa nani Raburu nani. Kisi alikuwa Raburu. My brother, it's your time, lakini kwa heshima acha tu niseme kitu, niongezee tu kaskari kidogo. We, kuna siku moja tushifanyikiwa hiyo kitu yenye unasema. My friend, ushaipigwa kofi ukatafuta mwenye amekupiga akapotea? Yep. Karao amekuchapa kofi ya mbele, amekuchapa, amekuchapa, mnaangaliana. Amekuchapa, unatafuta nani amenipiga, unaanza kumtafuta huko nyuma. Sijui alikuwa anachapaji hiyo kofi alafu inarudi mkono tena ni kama iko kwa mfuko. I know what you're talking about. Ilikuwa kugongwa. That's the follow up. Unaona nayo hii Raila hii. Hiyo ndio tunafuata mazee. Juu yeye ndiye alitalk hiyo kitu ikarudi chini kidogo. But walikuwa wanafinya watu. Story ya Karao ilikuwa Kiswahili yao ilikuwa ya kale. Unakutana na polisi hivi ashakuuliza maswali karibu 20. Umetoka wapi, unaenda wapi, wewe ni nani? Toka kitambulisho, na by the time unamaliza mazee you are confused. So ukiona mtu anarudi dictator unashangaa, how will it work? Ndio hiyo Gachagua amesema wafunge bar. Si moja ndio itabaki. Moja si one bar, walisema nini? One bar per county. Hii yote zifungwe. Na watu wako tu wanawaangalia. So kumaanisha everybody has to go to church. And then we don't have even, kuna jamaa nilisikia akiongea juzi, nilikuwa nafikiria huyo jamaa ni professor, sitaki kutaja jina yake, but anasema venye wanafunzi, I was asking myself,
how can 450 students wafanye mtihani na wapate A plane, A minus, alafu B plus, alafu wa mwisho ako na B plane? Nikajiuliza hiyo swali for long. 450, unajua kama ni 30 people inawezekana, si ndio? But hii curve, na wewe hata ukichora hiyo graph mazee inakaaje? Kuna mtu atabaki nyuma at least. So ni kama alikuwa anataka kuonesha ati akiingia serikali students wamepita wote. So wakaenda hapo na gamble na maisha ya watoto. That A was impossible. Nilikuwa naangalia hiyo grade. How can they all get A na B? Si hata B minus, ni B plane ndio mwisho. Na ni moja ama. Alafu sio shule moja, ni mashule kadhaa. So ni kama hii akili ilikuwa ebu apite asifike ati aliingia tu hivi na maezi katokea. Will we have doctors kwa hiyo nchi yenye mtu anakuja anasema ati kuna degree ametoa sijui wapi Uganda? Calvin, Na let kuna me watu say something. There will be fake doctors, but this is what will happen. Once they go to class to learn or to be educated to be a doctor, that's where the problem will be. Because there will be so many children or so many students who will not be understanding what the teacher is teaching. They will not get it right. Kwa sababu siwezi kuwa ati mimi sikuwa naelewa kizungu ama whatever I was learning in lower class, iwe sasa nimeenda college ati huko ndio kichwa yangu itafunguka niwe naelewa vizuri. So there will be a lot of problems. Huko ndio wataanguka. Yani watakuwa wanapata flat, kuanguka kwa sababu hakuna kitu watakuwa wanapata. It is shameful kwa sababu sasa wamepelekwa kiwango ambapo hawawezi kujisaidia. Kiwango hawawezi kuelewa kwa sababu walipitishwa. Ni kama vile, let's say for example, mtoto ulikuwa unamlisha, alikuwa anakula mukimo, yani mashed potato. Anakula mashed potato. Ebu mrusha hapo umpeleke uanze kumchomea mahindi. Niambie kama huyo mtoto atakula hiyo mahindi. Hataweza. So sasa umemrusha kiwango badala ya kumpeleka by pace. Umemtoa kwa mashed potato, mtoto umempeleka zoo. Aende akatafune mahindi. There will be a problem. So we are expecting it to explode. It will explode in a higher education, whereby you are expecting those people to attain a certificate of being a doctor or a lawyer. There is nothing they are doing. Hakuna kitu wanaficha, itafichuka one of the days. Thank you. But Calvin, kabla urudi, acha tu niongeze kitu moja. Do you know, Mami, this is not very new, eh? Mi nitasema tu na mtu atazani support ama akatane na mimi. I remember going to campus. I went to Egerton University myself. Mimi ni mtu wa Iga, Nakuru. So I went to Egerton University myself. And I remember that ulikuwa unapata mtu ametoka Alliance, the so national schools, eh? Watu wakubwa huko. Watu wamekuja huko hivyo wakiwa na grades kali. Mtu alikuwa na A, wewe na wewe unachezea hapo hivyo na ka grade kako, lakini at least muliitwa class moja. Lakini you wonder when you do your exams, even though you are a lower grade, you wonder what is happening. I thought you came out, you came with an A plus. I mean A. Set A plus. A.
or you came with an A-, you wonder that they're the ones asking other people wawasaidie. They can't get anything. Mpaka the grades are so bad, unapata mtu anatolewa campus. So I think that is what Magoha and Matiangi, when he was there too, they were trying to stop. Because the education system also has to be we have to be very careful in what we do. Mkirudisha tena historia ya Mwakenya, watu wenye wanajua Mwakenya wanajua nini nasema. History ya Mwakenya, you will find the wrong person in the right, the wrong person in the wrong place. So it comes back to make me think. Even the presidency, the leadership that we have is actually just kitu ya kuiba. Ile ilikuwa inasemekaga. Unajua, when you have a bad leader, you still have everything not working the right way, the way it's supposed to work. And that's the thing. And it is the reason that some developed countries, you find people get recalled if you're not the right leader, or people get jailed. Great watu wakubwa, that you make a mistake and it's done for you, because when you're in that leadership and we've given you the ability to own our thoughts of our country and make decisions for the country, you have to be someone of integrity. Ukipatana na daktari anatumia Mwakenya, utakufa. Iza pole Calvin, endelea. Uko sawa. Nilikuwa nauliza Fatima ameenda. So na ujanja ikiingia uni tena, hao wanafunzi unajua sasa wako na ile culture ya uwizi. Unajua uwizi inaingia kwa damu. So they are prepared, wanajuanga lazima kuna way out. Kuna jamaa unajua alifanya nini siku moja? Alikuwa na mtihani practical biology, katokea kwa kitu fulani iko kwa kitabu. Alienda kama kata hiyo page akaingia naye. Na unajua anapita nao wapi? Mahali kuna karao, supervisor, invigilators. Hapo tu alipita nayo, kaingia nayo ndani. Bazeni ikamwambia, man, wewe ni mnoma. Man. Acha nikuchekeshe kidogo. Kuna jamaa, this is personal experience. Kuna jamaa alikuwa anachukua kalamu, biro pen, yenye ina ink. I've never seen such ingenuity, what do you call it? Ingenuity or whatever. Ingenuity. Anachukua plain paper na kalamu iandiki. Alafu anaandika akiifinyilia, so inacha indentments on it, right? So invigilator akikuja kuangalia anaona ni plain paper, ni black. Lakini huyu jamaa hizo vitu zenye amefinya huko hivyo, answers zote ziko kwa hiyo karatasi. I don't know why he never became a NASA engineer. Unajua Kenya inajua even though maze, we have to be honest people. Unachekika nchi ka US, matime huyu uangalia maze, how organize these people. Matime huyu ukanga hivi chini naangalia how organize these people. Unapata tu kitu yenye si yako, you can't take it. Uko kwa barabara, that's so disciplined. Sisi kuna tu mtu amefanya kitu noma, but we support it. We know very well maze, hajatoboa. Then inamshinda. Then some people say yes, ameweza.
Rudi kwa barabara. Kuna time Karawa ametustopisha, niaje nini, ameuliza maswali mingi kidogo, anataka do. Si amepewa. Gari yenyewe ilikuwa mbovu man. Owicha angechukua doa ipite hapo. But we support, kuna vitu zingine we support which we should not. Kama education, we need not to support jinga. Business, kama tukifail kibiashara, tutaenda wapi? Tunaruhusu vitu zitoke Uganda ziingie Kenya, kama hiyo maziwa walikuwa wanajaribu kuleta. Sasa wana wakulima wetu watauza hii maziwa yao wapi? Hiyo nini ita flood. Hiyo soko ita flood na maziwa, alafu wauze hata 20 bob lita moja. Ama hata 15 bob. So, kuna vitu zingine ifaa watu wakatashwe. Na Kenya mimi ushindwa na Ruto kabisa. Ametrap ama jamaa na nini? Chukua kama Mudavadi, alimfanyia ule jamaa nini akamuelewa mpaka wa leo. And they can't even advise him. Jamaa anarudi anakuambia ati alichukua government from the previous government. Na amesaa salary the entire time. Hii previous government ni nani? Speaker ya hiyo government, the previous one, Attorney General. So unashangaa, mbona siambiwe, man, the speaker mwenye afaa kuwe namba 3, si ndio? Yeye ndio namba 3 from the first one ni Uhuru Kenyatta, second Ruto, third ni Muturi. Sasa ndio amekuwa Attorney General huku. Na wanadizoni ile gava yenye walikuwa ndani. Then people still somebody saying ati alipata gava bure. That's nonsense, man. Afaambiwe you are number 2 in that previous government. Ama hii gava ukiingia unaingia ama ulevi. Unajua nilikuwa naona Ruto ni mlevi. Juu akili ni kusahau, anasahau vitu zingine ama nini? Alisahau yeye alikuwa deputy. Na Mturi, unajua huyo chali uziwai mbaya mbovu na mnadanganya watu. Ndio hiyo. Anakaa yake ni bangi. Ana mix na shada man. Mpaka ngwai. Inakaa hiyo ni shada hiyo. Mtu hawezi sahau haraka hivyo. Mturi yako hapo Attorney General wake ni speaker wa ile gava. So who was making policy kwa ile gava ingine? Anaongea na meli. Mazee na anaambia watu machokavu tu kabisa na wanamkrapia. So mazee huyu jamaa nashangaa, nilikuwa nauliza jamaa yenyewe unishtua ni nini? Ile yeye unishtua ni akisema the previous government we came due to kafa. I'm like, kwani si ulikuwa wapi? Si wewe ulikuwa depa. Ameani salary mpaka wa mwisho. Ameani salary ya miaka 10 years as deputy. Amemanga hizo do na mpaka ameretire. Unajua ata qualify for retirement. Juu ameretire na Uhuru. Apewe retirement na aanze hii tena. Ni kauzi. Mazee hapana. Huyu jamaa hapana, lazima ambiwe. Calvin mkora, atunasema anafaa kuwa on pension. Si yako nayo? Si yako, amequalify. Amequalify, akitisha anapewa. Atakuwa na pension 2 ya deputy na urezo. 2 ya hii na hii nimekuja kienda hii tena. Alichapa 10 years wakaritana na Uhuru vizuri. Chalili kauzi na alafu anakuja anatuambia hata unajua mtu mwenye hajeshi kwa hii country yetu anazodhani huyu jamaa ndio amepata presidency for the first time. He's a very new kid on the block. No, ni ile akili ya ngwae ndio inasema anaona vitu hivyo upside down. Sasa hebu niambieni hii kitu anasema ati yeye si Uhuru. Hiyo ni nini hiyo? Ni ufala gani hiyo?
Kwani sasa Stone PK anaweza kuwa Calvis ama Kenya No, ati yes you anajaribu kuthreaten na jamaa. Uhuru alibend low to pressure. So yeah, easy bend low. Mami, you can open your mic. We are just four of us, so it's not as Stone. If that's true, right? We are just four of us. It's not that serious or easy. So you can open up your mic. Okay. Calvin, ulikuwa na swali na mimi, wacha nimalize hii alafu uniulize vile ulikuwa nataka kuuliza. Okay. Mimi sio kama Uhuru. You have had so many of his followers, hawa akina Geoffrey Ruto na wengine hapo wanasema ati Ruto siku ile atapandisha mori ndio mtajua yeye ni nani. You see, those are the things that this guy is trying to portray, that he can do anyway. He cannot be Uhuru. Let me not even go further. He cannot be Uhuru. Uhuru has not murdered anybody. Uhuru has not done corruption. So he cannot be Uhuru. Yes, you Uhuru. Those categories of his, those behaviors of his, he cannot be Uhuru. Amejisema vizuri sana. Me, that is how I can put it. Without fear of contradiction. Haya, Calvin, uliza vile ulikuwa unataka kuniuliza. Nauliza, hii ugonjwa ya bribery na kupata nini, si inaweza rudi kwa university pia, wa bribe way out? Hao wanafunzi ulikuwa unasema wapi? Wacha nikwambie Calvin. Wewe kama binadamu na vile unajipenda na vile ungependa kutendewa na wenzako, ungependa kuhitimu kitu ambacho huwezi kuwa na shida hata kidogo. Hebu niambie, umeenda theater, operation room. You want to operate somebody. Unajua kabisa ati maneno hiyo unaenda kufanya, huelewi kabisa hii maneno haija kuingia sana kwa kichwa. Kweli wewe ukiwa na akili timamu, unaweza sema no, I'm not going to do it. Kwa sababu gani? You want to save somebody's life. Lakini kwa sababu unataka kuwa ati sasa wewe umekuwa doctor, you can do it. Na hutaki kujulikana weakness yako, unaendelea na mtu huyo anakufa. What have you done? What have you won? There's no success there. So hii mambo ati bribe ndio uwe doctor. Jesus. God forbid. I think that is what I can say, Calvins. Na ukipata kama Sakaja sasa. Ati? Story kama ya Sakaja itakuwaje? Ya Sakaja? Unaona walirudi wakasema ako na degree. Okay, sasa ya Sakaja, let's say for example, Sakaja might not be so crucial because he's not attending anybody's life. We are talking about, I'm talking on behalf of being that you have umeenda huko juu, umepata hiyo cheti ya kusema wewe ni doctor, alafu wewe unatibu watu opposite, unawapea dawa opposite. Ni watu wangapi utaua before even people say I will not go to that doctor's office? Lakini tuseme kweli, hii serikali imeleta maajabu mengi, kwa sababu tumeona wauaji wako huko, watu hawana certificate wako huko, rapist wako huko. So hawa watu wote wanatakiwa kuwa wako nje, because we know there are people who are very much qualified, ambao wako na cheti
na ni cheti ambayo ni genuine, si kitu ya kuokota ama ya kubribe. Those are people you can follow from this step onwards, na utaona alienda hapa, akaenda hapa, akaenda hapa, na hiyo wakati impee hiyo cheti kwa sababu amehitimu. Hii serikali iko already, tumeona hakuna mtu ambaye amehitimu, hata huyo anajiita president. Me, I'm 100% doubting about his doctorate. 100%. Alisomea wapi na alikuwa kujua magari ya kampeni? Sasa kenye inafanya nauliza hivyo, Mato, unakumbuka ile time mademu wa kampo walikuwa nalala na malekta wa degree? Kulikuwa story kaa hizo kampo, there some degrees zilipatikana hivyo, you just go seduce a lecturer and then that's it. So ndio maana nilikuwa nauliza hivyo, but huyu jamaa kama kuna mtu yote amesomea kampo ya Kenya na anataka kuwa ukweli, anajua hiyo kitu umesema ni ukweli. Yeah, they do it. So naona kama huyu jamaa si alikuwa kwa magari, na ukisikia reasoning yake. Me, I remember Uhuru commented, they were shaking hands, akasema, oh, kumbe ndio sikujua pahali huko ulikuwa unasoma. You see, but it was like, how long did you go to school to attain that certificate? Yeah. So Mami, which school did he go to? I don't know. Ask what me not, did he get? Actually, because I don't believe he went to school. Do we have classmates? Hakuna, hata sijasikia. Hata hakuna shule. Hakuna shule hakuna shule imemclaim at ni student wake. Huyu jamaa alisikia Nandi mzima hakuna professor, so akaamua ingie huko, akaamua awe yeye peke yake, yeye ndio the only doctor kwa hiyo area. Jamani, ulizo umesikia Professor Nandi. No wonder that is why he cannot be a good manager. He can only manage stealing. That's all. That is how good he can be. Hakuna habari ya manager ambaye anaweza behave namna hiyo. Mtu amesoma, mtu amekaa kwa darasa akakalia hiyo kiti that long, lazima aheshimu hiyo doctorate yake sana. Look at, ebu angalia hii serikali ilikuwa ya Uhuru. In fact, those people, they look completely educated and they are there for a job. They are there to work. I can't imagine how I looked at those people. Mom, and what we have. Mommy. Yes. Father Daniel has Father Danny Darius anakuambia course yake, his course ended after he graduated. Na kile labda ilibaki huko. Ikaisha ni ladha. Prof Magoha, may his soul rest in peace, alituambia Magoha was the gospel truth to scholars. Alisema, alitupatia example akiwa darasani Strathmore. Vile klasi yake ilikuwa na student wengine deadly sana, na sijui ilitoa A2 3. Ati sasa hapo ndio ikakuja ikawa akajua kweli kupata A ni ngumu, yani si mchezo. And it is true, if you've gone to proper school, ukakaa kwa darasa vizuri, you know how difficult it is to get an A. I mean, that is true. Kwanza especially wale hii education ya zamani kidogo, wacha hii ya 844 ilileta mautata mob sana. Yeah, there are those days when there would be no, yani kukitokea ka leakage, any semblance of leakage, ilikuwa yani hiyo shule inakataliwa wote, all of you, hakuna kufanya exam. Exactly.
It was that bad. Discipline. So no headmaster would even dare allow such a thing to happen. Some of us went to school. It's ndio tumekuwa mwisho kupata hiyo quality. So whoever got an A, alipata A ndugu yangu, na yenyewe ilikuwa hata mnamtambua. It was real. Yes. It was real. Yes. Kwa class mnamtambua. Mnajua mazee yenyewe huyu jamani, na ilikuwa inaonekana. Hata down prep. Kuna wenye walikuwa wanafukuzwa darasa waende walale, kama bado wanachoka. Exactly. Na bado hakutoboa Yeah. So basically corruption ndio imeleta hiyo maneno. Hizo marejimu ndio zime water down quality. Saa hii tume water down, hakuna haja ya kwenda shule. You know that? Yeah, you get your certificate at home. Yes. You stay home, utakuwa preso, utakuwa governor, utakuwa anything you want in Kenya. That is kazi ni kazi. Hakuna haja ya shule. By the way, from Ruto. I mean, when you kill university, when university will be only accessible to a certain class of people in the country, what does that tell you? It tells you sasa, people wataishia pale. No wonder walimaliza maneno ya colleges, maneno ya diplomas, maneno ya hizo zote zilikwisha. So now degree ni bure. Kwenda university hakuna haja. That is the message from Ruto. Which country privatizes national institutions? Which country? Ningetaka kujua. Which countries? Na wale ndio wanatuchekelea tu. By the way, how long will it do this? Ama kwake yeye ndio gava ya mwisho sasa, kutakuwa gava ingine. Hao watu waga hivyo ni cultural. Hawaonangi Kenya ingine mbele yao. Moi hakuwa anaona. Moi hata alikuwa anajua hata dai. Si ndio alisema atarudi. That's how this guy is thinking. Alisema ganu itatawala for 100 years. Sasa yeye hakuna kitu ingine wanaonanga. Hakuna mwisho. Uchali ukisikia vile anapiga kifua, yeye ndio God. Hadi yeye ndio ugawia watu life. If you look at his body language, even the way he was saying that he is the what do we call this mkubwa wa military, commander in chief, you'd see this guy has really captured the whole country. Yani hakuna mtu sasa anatakiwa hata kuwa ana breathe. Ukimuona unafungilia kabisa. Mwambie tulikuwa na Kabila na tulikuwa na Mobutu Sese Seko. It's a very bad bad feeling. Tulikuwa na Bokasa. Wanaitisha link. Mazeka kuna mahali kuna mahali alinijaza yani. Jamaa alisimama juu ya gari na anambia jamaa lipeni tax ndio tuwahudumie. Uchalisi amenoki. Mazee yani nilikuwa naangalia jamaa alafu awe ni wako hapa sijui walikuwa nafikiriaje. Hiyo crowd hawafilingi pen. Mkitaka tuwahudumie lipeni tax. Yani Kevin, hiyo crowd imevuta gam mangwai na tutei tule twa nini sasa hawashikanishi, wanashikanisha hadhira shaishia. Kevin, ile ilinishtua mimi ni hii nini ya mazishi ya sister ya Moses Kuria. Ukiangalia unaona si crowd cause hiyo ni mazishi. Si ndio? Mazishi ni the morning. So kumekuja watu wako very educated, right? You would assume mazishi ya mtu kama sister ya Moses Kuria itakuwa na watu wanafanya kazi BAT, wanafanya kazi watu wameenda shule wamefanya kila kitu. Alafu mtu anasimama anasema ati sava ilifunguliwa kitambo sana, portal ilikuwa hapo. Yani unataka kuniambia hiyo rende yote hawakuwa hawajui difference ya server na portal?
Hatu wanatuonaga sisi ni mapunju, mafala, yani you know the most stupid people. You want to tell me that those educated people wenye wako hapo hivyo hawaoni, hawajui? I can just imagine myself sitting there, alafu aseme poto, hiyo ndio sawa. No, but I think Kenyan with love, this guy has estimated people, underrated people in all ways. Seeing that he's a doctorate, he has a doctorate certificate. He see that everybody now it's it's like he's over everybody because of his education. He can stand there and talk, and I'm the president. That pride has given him another name of somebody who is like a Sheraton, you know, somebody who knows everything. Na hata ninashindwa saa hiyo anaongea hivyo, anachanganya watu na Safa na Poto. Leave alone the crowd that is sitting there. How about those who are listening on the TV or on the news? Wanasikia huyo president huyo anaongea aje, anachanganya nani? So there are times whereby you have to stand with good moral na uonyeshane hata hiyo kisomo yako inafanya kazi, lakini sio kuwa ati unachanganya watu kwa sababu you are underrating them. They are primitive. They have not gone to school. And that is the aim of this guy. He don't want these children to go to school. Kwa sababu hivyo tu nani amesema Stone PK ati huyo alikuwa anaona kama ataishi milele. So there will be nobody coming after him because saidi atakufa, hata nyinyi mtakufa. Takuwa mmezeeka kama yeye. Anasahau ati kuna wengine wamezaliwa nyuma yake alafu watakuwa wanafuata. You know, they are young. They will not die as he died because of old age. So this other guy is looking like he's not seeing like there is anybody else coming to conquer him or to put him down or to know more than he does because he is a president. That thing has made him crazy. He don't see people like human. He see people like just the same way somebody was saying, like animals. We cannot argue like him. He's better off because he has a doctorate, and that is nonsense. We might not have doctorate, and we might have good moral and wisdom than he has because he don't have wisdom. The only thing he has ni kuiba tu. Hiyo tu, that gift he has it. Na kuna story ingine pia unanisumbua akili. How old is Gachagua? 80. How old is he? I am not sure. Huyu jamaa anaongeanga ni kama Raila ni mzee na yeye haendi kuwa mzee. Na nilikuwa najiuliza, is he growing? Ama yake umestop? Unajua kuna watu wengine wakizeeka wanasahau kuongea vizuri. Maybe he's older than Raila. You are growing. Unajua leo mnatuchekesha sana. Hebu ngojeni. So you want to address the Facebook team? Go ahead, Matt. Kenya with love. Tell them. Okay. So guys on the Facebook team, if you want to follow the channel, time your Facebook imeisha, so you can come to the YouTube side or the other channels that we have. The Facebook haituachagi sana, inawafikishaga mahali, this is the time. So Facebook imekatwa. Kama kuna mtu alikuwa anajua mtu anafuata on Facebook, you can tell them to come on the YouTube side. So I thought I would address that, Stone. Thank you. Jamaa aonangi kaa atakuwa old. Kwa hata kama ataachiwa president na Ruto after 10 years, how will he look like in 10 years time? Huyu jamaa Calvin na wenzangu, huyu jamaa ni fala. Anaongea juu ya Maumau ni kama ati nikaa vile aliparticipate.
na hakuna kitu anajua hata kama anasema alizaliwa sijui 65 sijui 60 ngapi. Hakuna mtu wa 60 anaelewa Mau ni nini. Hata kama ulizaliwa 1960. Stone, alafu to welcome Vicky. Nimemuadd. Alikuwa hapo nyuma, alikuwa anajaribu kuingia. Sasa naye ameenda wapi? Vicky karibu.